Girvana me bala me nam ge tumba sangye jomde de beje wo shaya to bala jaza shudo gyazu je wo gonze kani zu je tangze sa jin de la gomba dumburne Mane jidin de na cho je zon de ze ke ba kyola jaza Namda kuma jodu zuzon wa ishi gyazo serge humbora Taba jide zuna lame wa gombo juni jela shazalo Senjo demba jime dawe ja sendo rawa jela shazalo Dundra gyundra siva sungaji Nyame kinjin kyula shaza Dobo tuji jidemba Tamje kimbe tumbabo Sona yende gyazo jinde jin shila shaza Tabe duja jawar gyurun gewe nizun le troshin Chidu dandan chugir ba shigir chila chaza Trone trove layantin laba dala rabdune Shinke tamba yenten de gindu layan chaza Deba chiyam ijashi kewa punchun tsobarge Rangi sene yonsu dene sangye tembaye Karma rabri marmedan gyuma seba chuburdan Melan lodan rinda bündüce şınan didardan Sana diye tamce zibayi Kulban topne göngün radındı Kadana jive lapchurve sibe soler roan To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one Ganda thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation. Who are devoted to the moral precept. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See condition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba kunjo sumla cha zelo dige da ye te ba de jina jom de de gyobu ka ja go bumbo re long ge gin de jimbo dan jan
Ju Zembe Gindu Jumbo Da Chi Du Shu De Tse Chum Den De Da Mo Nam Wa Shi Jia Wei Chu Ge Nam Ran Ge Ding Ye Zin La Nyong Bar Shu So Yang De Tse Jiang Shu Semba Semba Jimbo Baba Jin Re Zi Wang Shu Xie Ra Ge Ba Ru Du Jimbo Sa Mu Ju Ba Ni La Nam Bar Ta Jing Gong Bo Nga Bo De Da La Yang Ra Shi Ge Dong Bo Ra Nam Bar Ta O Tang Ye Ge Tu Se Dang Den Ba Xia Re Bu Jiang Shu Semba Semba Jimbo Baba Jin Re Zi Wang Shu La Ti Ge Jie Me Su Re Ge Bu Gang La La Xie Ra Ge Ba Ru Du Jimbo Sa Mu Ju Ba Ju Ba De Ba De Ji Dar La Bar Cha De Ge Jie Me Ba Dang Jiang Shu Semba Semba Jimbo Baba Jin Re Zi Wang Shu Ge Se Dang Den Ba Xia Re Dan Dim Bu Lan De Ge Jie Me So Xia Re Bu Ri Ge Bu Ang Ri Ge Bu Mo Gang La La Xie Ra Ge Ba Ru Du Jimbo Sa Mu Che Ba Chu Ba De Ba De Ji Dar La Bar Cha De Ge Jie Me Ba Dang Jiang Shu Semba Semba Jimbo Baba Jin Re Zi Wang Shu Ge Se Dang Den Ba Xia Re Da De Bu La De Ge Jie Me So Rigi buam, rigi bumo ganga la shiragi baru du jimba samo jeba juba duba di di dar nambar tawar jate pumbo ma o de dala yang rang jingi tombar nambar yang da bar jesu tao tu tomba tomba jesu so so le tomba ni shema yin tomba ni le kyang su shema yin no de shin du so ro dang du shi dang du shi dang nambar sheba nang tomba Shari bu de da shi dang shi tomba ni de sini me ba ma ge ba ma ga ba ji ma me ba ji ma dang sha ba ji wa me ba gang wa me ba wo shari bu de da we na tomba ni la so me so wa me du ji me nam bar shi ba me mi me na wa me na me ji me lu me yi me zu me ra me ti me ro me re ja me cho me no me ge ga me ba ne yi ge ga me yi ge na bar shi be kan ge ba de ya me do ma ri ba se ba me ba ne ga shi se be ba do ya me do de je do do me wa dang gung ju ma dang go ba dang la me yi shi me do ba me ma do ba ya me do sha ri bu de da we na jang ju sem ba nan do ba me be shi ri shi ra ge ba ru du sem ba la de je ne de sem la je ba me jing sha ba me de chen je lo le shi lu de ne nya ye le de be ta re jin du du som du nam ra shu be san je dam je kya je ra ge ba ru du jim ba la de ne la na me ba yang da bo zo be chang ju du ma pra zo ba san ge zo de da we na shi ra ge ba ru du jim be nga re ba jim bu nga la na me be nga mi nyam ba da nyam be nga dong we tam je ra du ji wa re shi be nga mi zu we na dem ba re shi ba re cha de shi ra ge ba ru du jim be nga me ba da ya ta ga de ba ra ga de ba ra sam ga de bun di zo Shari bu jang ju sem ba chen bu de da shi ra ge ba ru du chen ba sa mo la ba zhao Tene chom den de denge zen de le shen de jang ju sem ba chen bu pa ba je re zi wang ju la le so shi jia wa chen ne le so ri ge bu de de shin no de de shin de shin da ge ge den ba shin de shi ra ge ba ru du chen ba sa mo la che ba ra ja de shin she ba nam gyang je zu yi rong mo chom den de ji ge je ka zen de sa na sha re da de bo da ju sem ba shin bo ba ba shin re ze wang chu gang ham je dan de me ko re de da dan la dan ye dan la ma ye dan ji sa che be ji de yi ran de chom den de ge song ba la ngo ba de lu Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examined all phenomena called profound illumination. And at the same time, the Navalavalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gandhyan, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice
practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Sharipatra, saying, O Sharipatra, whatever son or daughter of good lineage wishes to follow the profound practice of the should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Sharipatra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Sharipatra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Charipatra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, are fully and clearly awake in the most perfect completeness. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayanto, Gante, Gante, Paragante, Parasam, Gante, Mandisva. O Sharipatra, this is how a bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family, is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Sharipatra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the absence of religion. 在你们给简单能就我对钱，但这个第一切，那在第一就能知道，啊，我这个的可能是的，给两处玩意的确定，那讲究咱们就是吧，讲究咱们那不有的，现在咱们是的，那我说的，其他确满一百你给咱们确了呀，那就不给的。 people 全部的 people members 你原本咱们 people 全部去，哦，对对对，现在第一律，那 people 全部去是你的，去可能 people 全部一百那样，那个要么的去今年刚才的 people 全部下巴就不会要的是，现在第一律当然是去结巴的确实多，这样 people 全部确实多，今天都不会要的什么。 Thank you. All right. Today, Sunday, is an introductory lecture in Buddha Dharma. Okay, then that's this and practicing Buddha Dharma, following the great treatise on the stages of the path to enlightenment. The expression great treatise on the stages of the path to enlightenment involves, when calling it so, a steps on the path to enlightenment involves dharma versus adharma, that which is dharma versus what is not. Then within dharma, the Mahayana dharma and foundation vehicle dharma. And here particularly our concern is with Mahayana dharma, but a concern with Mahayana dharma is insufficient.
The individual themselves must be the Mahayanist, a Mahayana practitioner. Therefore, for the dharma to be authentic depends upon the person. 근데 이제 취해서 좋았으면 봐 취해서 그 중년 정도다 가리고 더 좋아서 아니 딱 치기 빙행 차네다 거기에 얘네 유도 체는 취해서 좋았어 와 이거를 내 말에 난 꿀는 거 전에다 취해서 좋았어 고고 열에서 To make it dharma authentic requires the person who authenticates it. And this is done not through some convergence external of causes and conditions made by another, not by this. 안 지자는 보고 치지 난 정말 너들 다운디 난 보고 너들 더 투야 너들 내 내야기 잉내에서도 거제 게다 안 너들 다 게다 합시 먹으시고 진짜 신경 안 쓰고 너도 쉬어를 봐 좋아를 뭐 쉬어를 벌려도 잉디 내가들려고 아니 내가들려고 아니 신의 쉬어를 더 되게 신의 쉬어를 봐 줘야 치도 다 수수비다 나가 저는 뒤바 침비처럼 보고 위에 그들이 담았다 하게 더 투야가 차지 당이 저들 되봐 아니 더 투야가 차지시도 꿀웅도 위에 손 As a child is sent to school, but when sent to school, they go to school only with interest when first they have some excitement surrounding school like that. For there to be authentic dharma, there must be a desire and an interest to pursue that dharma. For us, the dharma is Mahayana dharma, and for it to be authentic Mahayana dharma requires our own intention. 뭐야 근데 다 꿀웅 가르치고 그래서 다 꿀웅 랍 아마 간게 이바는 자주 셈지 꿀웅 아니 자주 셈지 꿀웅 tel라야 아니 제가 많이 봐 제가 꿀웅 셈이 많이 열어서 For this intention, what is required? Roughly, it is an intention and resolve which is directed by the awakening mind of bodhicitta. The awakening mind of bodhicitta may be of two forms, artificial and unartificial. 근데 이게 다 제가 많이 배겠지 다 꿀웅죄 세리 다 수술 영화 테스트 거래 영화면은 제가 많이 배 꿀웅죄 가고 요 다 제매 꿀웅세리 무슨 셈게 소리다 상주고 셈뭐 제가 많이 배 꿀웅데 내가 있는 양 아니 제매 꿀웅 다 담고 셈제 탐제 대화도 되고 동행도 채와 자기 대한 다그 자기 뒤치도를 말할 아니 근데 스파고도 사be 꿀웅데 예 여기 예고래서 A sense and experiential feeling is required for the intention to be unartificial. It is hard to produce such an intention without some feeling, some experiential element. The artificial awakening mind, the bodhicitta and intention, may be simulated to say, may all sentient beings be parted from their pains and sorrows. May all sentient beings be endowed with well-being. To this end, may I be the one to achieve this for them. And in order to be able to do so, may I achieve just this. In the exchange of dharma of the lecture, a refined intention is required.
to the listening to Dharma, the intention is necessary. And in day by day activities, when one's intention and resolve is refined, it turns to be very constructive. 다 단단 만들지 그런 거 가르쳐 버렸으나 다음도 다 와셔야 돼. 다 먼저 당기 최신이는 다 최셔야 돼. 다 안다를 담제 캠이고 산지지 고반 토력 율로 도와지 뭐 그런 쪽으로 최년년 이외에는 최년 거야지. 아니 지금 수수비 밖에 세대기 되기다. 네 라나 대화 토력 지도 근데 그런 많이 봐. 다 랑다 이렇게 선진 대화 되고 강가라 대화 토력 동해 미드버 강가라 동해 세투야. 다 되게 자기 탈투바 산지지 고만승이 토력이 귤라비 이치도 최년기 유 상바시 이제 그런 최도나 아니 다 최년 시대바디 아니 되고서 뭐 최도 더 차가 해서 What is involved in the refined resolve? Every day we review this. For the lecturer's part, that the instruction become the very cause for the achievement of the omniscient state of Buddhahood is the resolve required. For the listener, not that they find well-being in this life, and not for personal reward and satisfaction. That is not the appropriate resolve. The appropriate resolve is to recognize every other sentient being as being no different from oneself in their desire for well-being and their desire to be free from pain and sorrow. And then in this recognition, to commit to training in bringing about the causes for the achievement of the state of omniscient Buddhahood. When the lecturer and listener have these intentions, the Dharma is authentic. 거의 다리 먼저 최친이 지도고 먼저 꾸는 줘봐 세게 냠내디 또 뒤에서 근데 뭐 그러셔 버려 다 뒤에 다 뭐지 최년들 가들어다 만원도다 이제 손으로 좋지 뭐 좋지가 만원도다 미세 맞아 미세 세대는 가장 뒤뒤 야 세대 유통 세제 넘버 망 사만도 세계 뒤뒤 미지직 나라 최고야 돼 미지직 나라 최투고 그래서 미지직스도 가장 뒤뒤지 제 아니 장약이 세제가 남다른 하장이 망고 차대요 그래서 세제 유도 세제 넘버 망 아니 이제 뒤직 송전 나와 That's the brief remark on the appropriate refinement of the resolve. And regarding the activity of actually listening now, following the great Atisha, who observed, life is exceedingly brief. That which may be understood in a lifetime is very great. That is, the time in a human life is a fleeting moment, but what would be learned during that time, the objects of knowledge to be pursued, are many. 망고 수수고 메시 튼도 이바 아니 바게 치게 세제 자야 망보 이바게 규제 되들 있는 양 아니 양 수수고 세디 수수고 배 세디 주주의 제지 배우 수수고 차시딩 완나시 좀 주주의 제지 주주의 당진 장로 왕제 유나 아니 되게요 되요 말레스 세디게 라게 세제대 가지 예 투구 여다 매디 수술 언제도 수술을 요말 매바 이두 아니 세 튼디 입에 맞아 세디 가지 되게 유명해 차이스 등에 라완드 수술을 요말에스 직선다 That life is short, and
objects of understanding are many, is the message here. It involves the observation that it would be another thing entirely if a lifespan were of a determined length according to one's own plan for their lifespan. And during that time, if one were able to deliberately use the time they knew they were allowed. Here, however, the lifespan is shortened, more over the duration unknown, and one has no control over the lifespan. It is a brief life, and its duration is uncertain. Oh yeah, that's to yeah, that in this nang and that nyamne 가르치 두고 가르쳐 버려서 어디 밖에 저저 셋 나티 빼들랑 망뱅 출래 오말렘 바신스 당한 버게 아니 추 오늘 오마째 샤위나 거기 지난 치료 오마디 동추디 밖에 마통하지 다다 예치기로 와 어디나신 아니 랑기다 수수기 냠네 제 망보 아니 주주 예바메바 이나야 랑기 수수기 냠네 수수기 치고야 수수기 되바여바디 아니 치투바 출래가 망백이 출래요 오말레만 나시제는 수수기 되베 당도 나와 차 The lifespan is short, the duration is uncertain, and in view of this, how would one practice what needs to be done? Then, as the swan separates the milk from the water, so too would one practice in the short time allowed them. One would practice what is of interest and desired by them so that they become the swan who takes the essence of the milk, parting it from the water. 랑기 되바 탕볼랑와 차 쓰는다 수수기 개체와 랑기 되바 아리 장고비나 다디 간다 투주 예바메바 투주 튼디디나 랑기 냠주 랭 투바지 고이어 텔레마 투바이나 아니 랑다 대화 투바이 고급쇼 시바레스 First, pursue your interest and your desire. Most important, put that first. Develop for yourself the capacity to take the essence, or else one has just as well lost the opportunity for well-being. Following the observation of the great Atisha, then daily during a life, in each day, in its stages, the path would be pursued just as one desires. 시작이 쭉 남당 랑이 냠내 치야기 림바 다 망보 쉬우지 예배 나네 이게 강가 초 냠선내 그 림바되게 수님부 뒤 아니 기부 중국을 남지 림바 랜당스 직수 아니 기부 쟁기 남지 림바 냠선 랜당스 직세 아니 기부 칩을 남지 림바 싸가는 림바되게 숨되지 친 아니 숨고요 레송 And in lecturing and listening
in the great treatise on the stages of the path to enlightenment as an instance of the summarization of the many objects of knowledge into an essence with stages to the practice of that essence, then we have the appropriate practices of the individual of limited capacity, distinguished from the practices appropriate to the individual of intermediate capacity, and again, distinguished the practices appropriate to the individual of greatest capacity, these three stages then. 오야, 나 아주 당다 친이 치거다. 아주 대루지. 나 아주 친이 치게 장주 남지를 봤어. 장주 남은 첨보세. 다디 아니 다 시고서디 아니 먼저 다 가르시 술을 시기 요래. 가르시기 요래. 먼저 다 계제디 이제다. 다 뒤인지 sama 마저 다 아니 장주 남지를 봐. 장주 산제 보고 그 토벌 되니기 아니 다들 토벌 되베 빌라 로브로지 냠내시 빌라 아니 다 장주 남지를 봐. 제니 아니 그다음 냠레니 냠레니 술라 시기 요래 가르시에 오래 In lecture and listening here as we have gathered for the lecture and to listen to the treatise on the stages of the path to enlightenment, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we would know to whom is this addressed and what is it that is addressed to that individual. And it is bodhi, awakening, and the individual aspiring to bodhi, awakening, pursuing it via the Mahayana practices, to whom it is addressed. 대화 탈토가 토바치기니 눈에 탐지 세워치기니 대대 되니까 방사게 딜라 땅도 최대 친이 최 시사기 시디오 되버데 리지기 예전에 시기 요레스 아니 시에 최대 가레스나 돈 라바이나 기부 친구 남지를 봤어 기부 친구 남지를 봤으나 아니 다 semje tamje dung yudi semje tamje dungenda tevar deba dewa da devar deba ti rani gi group deba kelembe hasam o yudi sumji kunen lawe ta jebu ani changju gu sem singe ta odil la ku yo reson. I will achieve the ultimate and well-being. I will part from all pain and sorrow. The individual who is such an aspirant, who has such an intention, that is the individual to whom the lecture is addressed. They are the basis for this expression of Dharma. And that Dharma is, in short, Dharma of the path, accommodating the three capacities among individuals. It is the path which involves the causes
which are the intention to bring an end to the pain and sorrow experienced by all sentient beings and to endow them all with well-being, and the path that involves the realization of the result of this, the awakening mind of bodhicitta. 뭐야, 다 인도 가나도 수수 내다 안데 차요랬나? 다 안도 좋아 생제 신래 파마. 생제 신 지속이 삼마토야. 아니 제마토야. 어예 제마토야. 다 자와직 가지고 집이 이니 어다 되게 지토야 사진 상적이다. 수수기 때 개발제 되지 여바디 용어의 지도라 아니 다시 기부 추모다 남지를 마시야게 그래서 강가 기부 첨부대 남지 도리하게 사진을 여봐 이 랑을 상와 어디게 거고요 그래서 What situation does this make for us? It is the occasion of ours of having an exceptional capacity different from the capacity of other sentient beings, beyond what occurs to them, beyond what they may recognize, what they cannot recognize, I myself will undertake. I have present for myself the exceptional support allowing for that. It is the exceptional support which allows for the Mahayana practices of the path for those individuals of the three varying capacities. I have all of this by way of supportive conditions present for me now. 아니 라기 모시면 만데 딜라 제수 이란체 아니 제수 이란체 발라 때네 라기 다 안다 빌레자 내상이 상대배 바 냠마도가 야 코는 패야게 다탑 남나 라비아 시도라 아니 수수보다 니만이면은 퇴바 싸바 고바 지고야요 이게 되고 못이 지고고요 그래서 Now, present for us are the necessary causes. Present for us are the supportive conditions. Present in a way that they are not for others. And recognizing this to be so, then we have cause to celebrate such a situation, and to recognize that we may improve our state of affairs further and avoid any losses, and that we would pursue the adequate means to this, which is the continued study and contemplation and cultivations of the path. And so now let us necessarily continue to do this. 직파게 고급 상고지요 내가 받는 내가 좀 차샤반 내가 상고지 내가 야고지 라데나 아니 내가디 마셔야 고투디 받내야 아니 내가도 단도 수수 열게 땅 투야 탄다를 지금 답시 지기도 어디나 신가랑 저양 단단 내당 야고 여바디 양조 모투디 받윤 안다 달린 좀 많이 받다 되는 치만 전체 야로 로투야 답시 Isn't it exactly the same, our present opportunity, exactly the same as to find ourselves in a new position of having a good job, and we wouldn't lose it, and we would keep it, and we would improve in our position. So similarly, we have this present opportunity, but we would ensure that it is not
a single passing opportunity, but that it is the basis for our continuous improvement. It's no different. 뭐야, 세상 근데 이게 좀 다만 나도 지금 매제기 대두 춘주지는 고마고 같이. 즉 대화 춘주지의 동해 춘주지를 마셔 봤다. 대화 친구 춘주라야 그 몸이 근데 되는 아주 매체 멜로디 아니 아주 다 달랭 춘지 상부 뒤에버티 촐라다고 직과 차가 해서 We wouldn't be hoodwinked by trivial pains and pleasures in our short life. We wouldn't become distraught at trivial pains and then boast about trivial pleasures. 이 아진 고른 주제 간단한 수다 냠내 지나는 거지. 삼로 땅다다 나서 남무시 냠슬랑도 아니 땅원을 찾는 게 삼로 땅 거야. 뒤거도 쉬바 있어. 다 진행 안 하서 다 밖에 지단 최 생기다 최다 최 많이 봤어야 되거든. 아니 최가 나라야 다지 밖에 내단 삼로 땅랑 그 레베기 토네 아니 최가 sablo 그 바티기 용거요. 제가 되게 이리 맞아 다 최가 지단 룽하게 최가 다 지단 안 하서라 류다 되거든. 룽하슬라 만다 당한 지단 치 류다 난 셈스 셈다 류니시 아니 류기 최고야 그 최 직지나 셈기 차고야 그 최를 많이 요래서 The intention to practice, and then how one undertakes practice, how one reflects on the practice and recognizes the supports which allow for it. These are remarks regarding that. And of dharma and adharma, now concerned with dharma, in dharma, there too, a range in the depth of the concern of dharma, as there are physical and verbal. Well, here, not physical and verbal, rather external, physical practices of dharma and internal, mental practices of dharma. These two kinds to it. 뭐야 다 제가 당한 저 류다 셈스 인이요 다 류다 셈스 다지 류지 제다 생기 제스 나도 유 대도 시디 좀 봐야 류지 동은 셈이 동은 류지 대와 생기 대와 세다세다 이제 시식이 류다 셈스 인이부디 하나 다 개발도 돼 아니 갈래서 연구하잖아 당한 저 그냥 토지 이미 토지 이임받다 많이 받 개발 이제 돈에 개발 연구해 아니 즉 세리 많이 봐와 세리기 단위도 주마도 세배 단위도 주마도 세도 세리기 단위도 주마도 돈에 개발 연구해 아니 즉 여행 취인데 많이 돈에 어디 내가 돈에다 속다 다 세바 셈다 속 개발도 연구해서 셈다 소사다 뉴다 셈스보다 서로 용진 르다 셈라. 쌈 이메기 개발 순서 장마사사 Then the physical and the mental, the body and the mind make up two categories. That which is done physically and that which is done mentally. And the experience of pain and pleasure will be experienced
physically and will be experienced mentally. Here then, the distinction between the physical and the mental, the basis for such a distinction, the bases several for such a distinction are whether the phenomena is extended and bounded, extensional and bounded or not, and whether or not it involves clear knowing or does not, and whether in experience it is experience processed physically or mentally. 뭐야, 다 이래 인류가 알아서 다 이래 다 지단 밖에 시기 자와자와도 가르치어서 다 속다 셔봐 속시 이서다 류다 셔봐니 류다 셈이서다 류다 셈이제 아 거기 다 밖에 간다 자와도 되긴 봐 시제 다들 수다 시라면서 밖에 류다 셔봐니 보디 아니 다 자와들라 샤네 아니 거기 다 자와 류다 셔봐가 자와 예지 밖에 다 류다 셔봐니 편주가 자와 예주다 아니 지금 류기 돌아 지쳐와 제거하다 샘이 돌아 지쳐와 제거하다 다들 류기 제거가 도네 아니 다 냠내시다는 금방만 뭐지 영되기 어려서 So when we take these categories to as principle among what is most principle, these two, for the physical and the mental, of the body and of the mind, taking this starting point, then follow examination of the connection and relation between the two, and the emphasis, whether placed upon the physical or upon the mental, and how this informs the many stages involved in practice. 근데 이들은 어떻다? 그게 따뜻한 출루도 찾는 남보다고 찾아가는 따뜻한 남보스를 마다는 출루 삼도 당당 찾는 여기는 속도 당도 속도 류당 셈이 예배나니 아니 조 류디 조 체니 아니 그게 제니 아니 냠내지다 뭐 셰단지 양지 거기에 또 낭셰벌스 냠내는 또 체는 뭐 셰단 같이 수수도 부다다 게 수수 삼주고 돈다 간다디 개발 요구 요래서 And then spiritual traditions. Take spiritual traditions, for instance, and to put this tradition, if we express this along the lines of the spiritual tradition and put this tradition, then we see where there are physical and mental, or emphasis upon the body and upon the mind. There are traditions in which the principal emphasis is physical, and there are traditions in which the principal emphasis is mental, and this will depend upon the philosophical tradition and upon opinion. 너무 자갈다 남백이 취 좀대대 마베고 공라다 아니 취도 진이 유여가 이내 혼주겠다 조 류기 취도 조를 샤 아니 다 셰바도 시기 류도 조 샤사로 와서도
나 세바디도 아니 배나가서 데릴 수다 티마스 수다 수고 지나나지지 데리기 배 삼로 당다 아니 지금 마음에 그 왜나 시제 그 마음에디 하게 시용에 마음에 들지 조치서도 왜디 거기 다 차시도 맞아 지금 로스 치토에 매워져 아니 맞아 그 배나 맞아 배나 되어 다 창도 그냥 창당 아니 창이 뉴버스라나 남산 예체에 말하고 장고랑 뭐도 지금 근데 예체에 매워도 간다는 류고랑이 냠내 조 셈바마도 되게 셈기 냠내도 그 수도 책이가 말하고 빼디도 송구가 그래서 대단지 아니 생기 좀 된데 맞지면 병원 라인에 따와들어. 나와서 말이다 따와 그리고 상당한 상마당단들어. 다들 류디 저 다들네 차시 로갈 아니 셈매봐. 그럼. 셈 차시 뭐 류를 봐 로스 체네 요. 아니 밖에 셈들이 여백 차시들 요 말해서 In India before the Bhagavan's visit, then the then dharma before this time was practiced. Dharma that was, though principally physical in its emphasis, consciousness was mainly thought to be a feature of the physical as an object may have a stain or have a feature of it, or as a lamp and the light of the lamp being but a feature of the lamp itself, not separate from the lamp, and as beer, and beer as intoxicant cannot very well be separated. The intoxicating quality of beer not to be thought separate from beer. So consciousness in the mind was not thought to be independent and separate from the body. 뭐야? 다들 점대인데 배좀내데 배서서 다들 그때 줘 가르치고 말았어. 다들 류다. 거기 쌤니가 찬염 한달 류파샤니 아니 거기 쌤제 제시에 매버져다. 양스 거기 쌤 베나다 부제기 딱 한달 류기 그래서 파 탈도나 시백이 제수주가 시백이 남주적으로 된데 이바다. 시바대야 탈도나 아니 다만 네 파도는 제요나 아니 딱 한다 수쟁이 제수주가 용어 차라 따보시도 주바들이 간다 곧 류파샤니 시바 한다 수가 디소라다 맞아 배나 니가 편주 저와 여바 찍바체 편주니가 류디안 셈나 뛰고와 셈데 류를 뛰고와 디 찍바체 다 이내 류도 봐 탈투는 세요나 타마 셰백이 남규도 거기 셰백이 제도도 남규도 두바체 이제 kelling your response. How did the Buddha's appearance change these attitudes following the appearance of the Buddha Bhagavan?
the mind was brought to a place of equal footing with the body, and the physical and the mental upon equal footing involved the observation that were one to investigate ultimately physical form itself, one would find oneself at the end in behavior and expression of consciousness, and that were one to investigate consciousness, ultimately one would find oneself encountering expression and behavior of the physical. And it too was the observation of the physical and the mental being equal insofar as both are related and dependent upon the other, and the physical set to one side and the mental to the other, and each investigated ultimately finds the behavior and expression of the other. 아니 셰바데 바타투투투네 되게 간다 아주지 제기다 제주 바바바바 대는 담보트 라바 요레네 차차차차 담은 주제자 주제인데 차차차 담아 배다 간다 두구두마도 미기 통마도야 되게 유도 주가 나신 아니 담아 간다 곧 제니 니주 매바 아니 민기 답에 온게 여바 되지가 되지가 다시 얘기요. 그래서 또 대중도 되더라. To clarify this still further, the analysis to find the basic form of physical matter yields expression and behavior of consciousness. And this involves the beginning in gross forms of physical matter, which under analysis are brought into higher granularity, focus to find the atoms, yet under further analysis, the atomic too is discovered to be indefinite in locality, and then unfounded beyond the conceptual designations involved in the search. And it is a expression here then of pratitya samutpada, dependent origination. 근데 제가 되게 이제 좀 땅아주 본이 아니 지가 다 소단 류단 셈니부디 아니네 다 저와 컨디션에 저 요래 요 말을 저 지시 저 요나 컨디션에서 다 되게 저 딜레 레비요 자 딜레 온데 좀 다 간다 셰바드 주게 수기 다 간다 규칙이요 말에서 이나야 규칙이 지기요 말에 이나야 편주 저와 아니 가르스 요레스 아니 곧게 지그레스 지기 땡기 류베나 셈 댄사메바 셈 데테 류르 땡고 요바 어때 인
안다 뭐 게임이 저어도 요래스 어디든지 요가 캘링이 요래 게임을 때는 중앙에 캘링이 요래스 제 저한테 속단 시비기 펜슨기 저한테 가르치기 요레스 케티나 근데 아니 규칙이요 말해서 얘네 책 매너 책 셴바디 매와 네 야 맞다 당아도 저거 캘린도 그러 when physical matter and consciousness are characterized, so then the questions which follow are what relation may they be in? And if they are in a relation, then what is the relation? And the response to such a question is, it is not the relation of a causal relation. It is a conditional relation where without the other, each cannot be. Without physical matter, no consciousness. 다 근데 이제 안다 나도 류 단단 나도 거기 땡땡 시야게 류들다 류 같이 장도 가서 뭐도 공도 셔본 단단 나도 류라과 샘라과 되게 좋다는 게 내지 주되게 좋다는 내지 지겨 봐. 다양 샘도 참모 류 참모 양 그런 게 주되게 좋다 시. 그래서 대체도 단다 단다 가서 저 류의 샘 대화디 다 간도 맞으면 배선 좀 시해버려. 나더니 막 딜러 배선 딜러 때문에 아니 맞다. 류라과다 샘이 대화 가리 유매 류 참모다 샘이 대화 가리 유매 이 시대만 하고 사단 심에 기능 뭐 해서 The physical body, this physical body, when it is part of the explanation as it is now, as it has been given, is the basis for, as it is the coarse body, the coarse physical body, the basis for the complement of a coarse state of conscious awareness, and a presentation of karmic causality involved in the relation between the coarse physical body and the coarse states of conscious awareness. And again, also basis for the karmic causality involved in the relation between the subtle physical body and subtle states of conscious awareness. And the relation here between the physical body and the mind would be merely our illustration for observing and then digging into the relationship between coarse physical body and coarse states of conscious awareness and the subtle physical body and subtle states of conscious awareness. this is about that. 네 샘 세야겠다. 네 류다 네 샘 세제. 거기 조부조사 지제. 아니 지네 나생 직세 나생 직세. 네 류스. 네 샘스. 딱고 거기 차다 차진에 좋지. 조부조사에 제시당 안 세미나다. 안다 세미나를 셔라게 지 도와서 나세. 아니 네 샘스. 아주 세미나를 지 거기 남도 샤사게 유도와 제산다 티지도 네 류다 네 샘세야 되게 아니 류디다 가리메 샘데 가리메 되지 뭐시 아니 네 얘기도 차시다 차징 다들 얘기 또는 아니 마다 네 류다 네 샘세 다시네
shit Martin go to resons. And so then, my body and my mind, my body, my mind. Here's a pair to point out a notion of myself and the notions of that which myself possesses, my mind and my body. Here, parts and possession. My self, my body, my mind. Here we have these notions and the discursivity which follow. Then what body and what mind? Which parts? What possessor? Oh yeah, that was a dish country leaders and that and around 다른 쇼게 먼저 만에 딱 이들래야 용이 만에 마용고나 니 루데 게 셈지요. 단다 제들 개대니 니 루데 셈마스야 대숨지 제도 다 디네 마스들 트레니야 맞아 만나 로드 얘기 니 루게 셈마스야 디스 마 도니 좀 도와스 다 디숨갈로 만에 용이데 니 거의 만에 용이제 루마이순데 수수 루마이순데 단다 대대교 루마이순데 수수 루마이순데 다 단다 디레트만 루디 두니에데 게 루마이순 어디를 차단 대바 타다와 마오바 숨숨 이가래 숨 And then where are we arrived? In our explanation here, we arrive at the observation that earlier in the morning, before we had come here, these were myself, was my mind, my body, were presently having arrived here in class, myself, my mind, and my body are, after the end of class, myself, my body, and my mind. These are, that is, before class, my body, speech, and mind, they are my body, speech, and mind now during class are, after class ends, my body, speech, and mind are, the past, present, and the future all are. 어, 다 디네 바투데 테스트 접시 잡이나 다고 본도 많이 얘기 루마이 숨지어 디스도 루마이 소레 저게야 나요 얘기 루마이 숨지어 디스도레 다야야 이제 들고다 파 년도 얘기 루마이 좀 디스도 차대요 그래서 And to enlarge again further, later tonight, my body, speech, and mind, they are mine, they are. And then rising again, having slept tonight, then again, these are my body, speech, and mind. 야, 딱 이제 반영하고 경험만 수신이 예, 겨울내니 당을 받을 시도 얘기 루저 대수술을 얘네 깨도 얘기 루저 대수술을 야야 요거는 시도 루저 대루저 대수술을 차대요 그래서 And again, further, after death, then the body re-embodied in birth
is one's own body. During that time of birth, it is one's body. That born body, that is one's own body, then when it dies, that dying body is one's body. Oh, yeah. That's all. 다 단단한 그 류디 이제 류된 톱을 탑시 진이 경험의 류죠. 경험의 강사죠. 이 수수 경험말에 이 류디 수수 류차죠. 다 되게 레사 발은 달랭 아주 레디 뇽녜기 안에 껴와 수수네데 요 류디 수수 류디로 다 되네 달랭 류디 땡땡들 때는 랑게 내야 보사 자주 그 샘곰이야 제가 뭐발 밀리토발 하이 밀리토발 연구로 와 되게 류디야 수수를 차대요. 그래서 And where does this find us now? The present body, the present physical body that is our present physical support is the inheritance from the past individual who is ourself. It is our own past of our own body, and the present body with its present experiences is our own body, and based upon the karmas accumulated through meditations upon the awakening mind of bodhicitta, it will be our own body that is re-embodied as heavenly being or human being. yes, I can take it. I'm also Moma de Lude, Tanda de Lude, Jema de Lude Sagata, Nye Lude Sagi, Nat and Nye Lude Sagi. Oh, yeah, that is Ming Tasadi, and it is Gangala, my chapter Yegi. Ma, Nye Lu, Nye Sem Sagi. I am Kondu Gangala, but the chapter Yegi. And not Nye Lude against Sem Chia, you are there. In that past, my body. In this present, my body. In that future, my body. Myself, my body. Myself, my body. These designations pervasive such that it is my past body, my past mind, my present body and mind, my future body and mind. Oh, yeah, that's it. That's the Munzi Chiyondu. Momon Yoni, Tanda Teni, Moba Tony, Nga said that. Nas Ming Tasaki, she, and Lu Chamu, Sem Chamu, or Dilla. That Lucem Chamu, she, Lucem, you make it Lucem Legre, she, Lucem Legre, or did. Chamu Tanda Lu Chamu, Sem Chamu Saki. Ming Tasaki. Lu Chamu, the same time with all the Timoson or lessons. Observing in this way and recognizing it so, the individual, myself, who has arrived, presently abides, and does also depart, is this myself. The basis for the designation of that myself is named alternatively the subtle mind and the subtle body,
as well as the basic primordial mind, as well as the basic body mind. Now, for instance, in the past, when a heavenly being, with the body of a heavenly being, there was the physical body of that heavenly being. Now, at present, we are human beings, and there is the physical body of that human being. And subsequently, whether one is born again a heavenly being or is born a human being, it is with a body of a heavenly being or human being. And there are then, in this way, three bodies. They come apart in these three bodies. And while the body comes apart myriadly, there are these many parts that are bodies. They are all pervaded by the notion, my body. Then that is an introductory remark regarding what is the basis for the notion of my body and my mind. Now, specifically, presently, we possess the human body. We are human bodies. And with that human body, we have our human mind. And would observe that our bodies of the past are now ceased. And there's nothing to be done through them. Whatever in the future would be changed, in the unfortunate situation that would be improved, in the positive situation that would be further improved, will be improved on the basis of the present body.
다 세치마 편제라 대화 루트가 고그래 동에 세트로 고그래 어디 치투야 뉴바다 자진 달린 루덴들 루트야 도단 요래 루트 그래 그 고그래 해서 And then so what would be done with the present body? What with this body, what must we do? Since with this body, what can we do? What must necessarily be done is that we accumulate the projecting karmas which improve our future prospects for our well-being and to dispel pain and sorrow. We have the capacity to do this. We are independent, sufficient to do this, and we must. 어이 그런다 이 세득이 대화 동에 세워는 대화 두가 최고다 최고 말했으나 당연로 좀 각오로 최고에 대해 이내 밀루 니키나 세득이 대화 두 세득이 동에 세세디 밀루 디기 내가 말해 다 치마 편지를 대화 두야 돼 밀루 내가 또 자기 요래서 It'd be sort of impossible to comprehend if we were to say it's not the point at all to, through this body, dispel the pains and sorrows in this life and bring about contentment in this life. Yet that isn't our principal purpose. Ours would be to ensure improved future prospects in subsequent lives. 됐다. 그러는 다 럽센도서 도미견의 쉬바이는 다 수수기 류다 셈생제 아니 류다 셈게 자와디 칸데 유메제 아니 다 딜라 때니 아니 다 류다 깽게 도단다 집사보다 제일 마음을 다는 것도 시에는 두려고 다요 말 류다 깽게 도단듯이 아니 디네다 말아도 근데게 다 근데게 류이 아니 뭐 줘야지 나지 파송게 다 나면다 다대다 치면다 어디 모두 되게 그런 제일 손시 And now if we were to summarize what has been covered in this lecture just now, it is it has been the identification of what is our body and our mind, and a specification regarding what would be the relation between them, and only a passing remark on the conditions and the causes involved in this. More detail, well, must wait. But it is to say is to characterize our body and observe that there is the self of myself of the past and myself of the present and myself of the future. And these are opening remarks really on these. 어두지 다 그냥 주제도 벨레샤 다 주제도 심사선 아니 나머지 이제 치고야 얘는 아니 서로 만나나 아주 가진 리존다 샘종 치고야 돼서 이 지금이 손시 Time is just about up now, and if there are any questions, then we may open the Q&A. If there are no questions, then as we had before, we will do our physical and our mental exercises. If there's anything that you must raise as a question, do.
Yeah, see, that's see. Well, when you were saying mind, body, mind, I had this picture of separation and of those being separate, but I feel like spiritual practice is telling me to bring them together. And I was wondering, like, in Western thought, body, mind are separate, and I feel like in Buddhism and Eastern thought, like, body, mind are one. And so I'm wondering, um, are we are we practicing to understand how they've been separated and how they really are one, or how they work differently but that they're one? I guess I'm getting at relationship, but I wonder, like, what are the forces making them separate? 지식이 녜 셈나 녜르 아니 손네 아니 셈라 가르샤르 손라나 아니 셈 록스카와 식르 록스카와 니 덴드라워 멘드라워 타데바 덴드 로라 샤리게도 아니 치에땅 아니 늪쪽이 따와라 셈랑 르디 카카 예와체네 menrawa tadeba ni ane chegiyore ane dine sharchokwa yimba yena sharchokbe tawa yimba yena ludang sim ni chik tu tane de yore ane jezang ngatsu gi migyu diwala lobsendi gi migyu 하데 인수디 간식 인민 세발라 장고그르베 양메나 르단 심 첼레 menrawa 타데바 첼레 menrawa 타데바 아니 유츠디 세발라 장고그르베 양메나 아니 규단킨 데다라 테네 심당루 타데바 menrawa 덴데 첸로와 세발라 장고그르베 칸데시 데디 카멘라와 카시도 데니 라브데 사부 두게 menra 근데 그 한다 지난날 저 그가 장고에 장장지 라송송 장고에 차상 대야 장가지야 송송 you listed yourself all that you would study. 세상다 되게 건강하고 아무 수수 차시 되게 되고 가리 맨날 가서 즉 거기 주제도 소고기나 소야게 차진 가리 보고 유명했던 가동을 처리적으로 어디 나시 간다 류다 셈이 코칸다 류다 셈예부디 그런 게 내단 타데 권유 민 이니 젤레카가로 류 제거가가 셈이 제거가가 제가 또 류다 셈예부디 단단 아주 가리시기 일어나 류다 셈예부디 찍찍을 때 로봇체는 댄지 내고래서 그들이 냠도 내고래서 이내양 류다 셈예부디 그런 얘기 내가 제거가 가가 류스라는 간다 셈디라 로봇체를 셈디 코란 거 유디 가리 시행고는 시행버디 셈디 저거 이 시행가 그 류디 저 파도 술래 내가 자와 지고야 돼 류기 지고고요 그래서 When we indicate parts of a mechanism, just as if we were building a machine, we prepare with an understanding of the parts. And here
with the mind and the body, we do identify their functions as differing, that they are separate in their function, and that they have for their function a mutual supporting role to the other of different function, where the physical body is the support to the mind, and the mind is the support for the awareness and understanding of the physical object, and that the physical body is support the engagement of the mind. 다 제가 장다 수수도 다 한다 수수도 모두 치고 다 나스도 나스도 저랑 나스 수수 뭐 신고 얘네 다 나스래서 아무 주고서도 류들 아니 류들이 하게 류디 수수 류이 뭐 셰바디 셈디 셰바 제가 되게 셈디다 류들라 나스 민기 따바래 마도 류들 셈디 나니 말해 말해 나스도 뭐 류들 셈디 셴베기 류들 셈들라 봐 다보쟁이도 오지 셴바지 요바도 오지 되지 요래 이 뭐신고 요라서 쭉 내가 가라 나쁘게 합친다. 류들 류들 꾸주치니 아니 셈기 거기 자와 제중이 제사디 류를 제중이 대대세 우리 군인이 신박에 그거 꾸주 땅이지 요거저로 나스기 어제다 나디 셈 류를 왕주니들에 류의 셈데 왕주세더라 어제다 류의 셈데 나말에 나디 류의 셈 말에 제가 나디 셈 거기 숨차는 거 숨차게 예, 셈 나스 that each is characterized to make for the identification of each, when we have a notion of me, myself, and explore who am I, what am I. First, we would say, I am my body. I am the body. My own body, though my own body is understood by my mind. And based upon these, we have a basis for a designation of what is me and myself. But what is me and myself is not the mind and not the body. The notion of me, myself assigns functions to the mind and to the body. It's as though the self employs them and makes assignments to them. And then we have three here: myself and my body and my mind. 제가 디스도 뭐다 그런 단다 좋다야 간다다 간다 디 간다 되게 저어디 체네 아니 다 가르쳐 버렸으나 셈도 류니라 간다 다보자니 나지도 와 나디세 아니 나디기 아니 게 류다 셈나다 대조 간데스당이 배 류다 셈 대조 간데당이 배 다디 냠린 체 맞레기 요래서 Then the point to your question is that we differentiate functions here. And then myself protects and employs my mind, my body, protects and employs its mind and its body. And how we would employ it now is our concern.
how we would employ them now is our concern. We'll leave that there for now, otherwise it multiply too much. Are there others? May I have a quick one? Yeah. Okay, so I remember before when you in yoga Kara we said we are not the mind, we are not the body. Is that correct? If yes, and then I remember the spring semester I learned from here say the identity of I is I am the formation of different elements according to Tibetan Buddhism, and or where I am the product of my environment, including my karma, sankhara, and my reaction in social norms. So my question is, how can we have self-transformation and less karma and more harmony in our environment? 나 눕쪽 럽다 마와 치기 데카르 서긴기 럽다 마와 시기 맞죠 아 서리디 심마레 루마레스 아니 라미오레 다드네게 아니 데 롭튼이로 아니 치가기 롭튼 하고 와 더럽라 아니 롭튼 치게게 롭튼 라 네가리 장발 바이엔세나 다디 버기 낭텐 이 따와시샤네 디 나서리디 중화시 레 중화레스 중화시 중시레 중화 중첸레 중화레스 아니 치소라 땡켄레스 디 엠바이나 치소라 땡땡이 라팅요레 직제 아니 중첸 아니 라양 라라 내 데켄레스 디 연바이나 가서 다 간데스교로 땅토기래 다 이처럼 삼번나 다 그거 망고 이해받이 저랑 다디 당고를 이해하고 도와주는 to begin first differentiate between the levels to the notion of myself or the self. 배는 너도 다긴 너도 다 모두 시대 다 모두 시대 세대기 개발 집에 다 성지어래 세대기 개발도 집에 다 서류서마 다 단다 지나게 저와 게 디나다 지소다 저와 공원을 때마 어디 차기를 해서 In such a differentiation in the levels to the notion of self, there is the self as expression of the particularity of the present life in which social conditions, social norms, and environmental elements determine or play a role. 다진 너도 드시게도 셰바들이 르기 규칙이 말에 깨지게 해서 어디 단체랑 저들은 그런 저와 차그래서 네, 아니 다 그래서 아니 셰바디기 르기 규칙이 말에 르기 깨지게 해서 봐. Conscious awareness is not the relation of conscious awareness is not causal to the physical body. It is conditional. 세상까 지금봐 아주 상당히 말하는 모두 교류적으로 르라빠 셈라빠 디 지속 소갈라 된 거래 아니 한달하게 지금 내당 누가 강간하는 된 권역이 내주지 차되어서 다 르라빠디 파가는 르 참모다 셈자 원래서는 지속 소화라도 내주들 무색이 정확히 차이가 말해서 Considering the physical body at the course level and conscious awareness at the course level, we recognize their reliance upon society and upon culture.
But when the attention is to the subtle physical body and the subtle states of conscious awareness, there is found less of a reliance upon those. 강바지 참 강바도 선거지에는 강바 권 이제 타버르다. 자상만 야자니 기를 동마를 못 지켜 동마시보다 아니야 지금 파종을 야자니 수가 지금 그 동부동부 권에 동마체유도 어디나시 나디 몸에게 나 지금 다대가 마음과 수수수 받대지 나 치유여래 이내 코도 가가는 봐 찹대be 나지 샤고 이제어서 다드네 컴보다 페던 전자는 따다 그 숨어서 라니 아니 동마당 까니까 동마는 링구직 도와서 아니 야 동마데 거 디지 동마데 파주레스 아 차시 체도와 어디나시 몸에 있다 안되다 몸에 있다 아 숨파체 야 고도 숨가라 봐 잡죠 나지 링구직 삼로 땅 그래서 that in a building built of pillars and supporting pillars and beams, in the whole building one may distinguish between the distant supports and the nearby architectural supports. Similarly, the past physical bodies and the present physical body and the future body, these may be differentiated, but they share in the self which pervades them. 오예 세상사 되게 강가로 땀로 14호지 많이나 아니 한다네 딱 거기 된중 남자 시험도 아 공부했더니 동반이 아니 받았다 가사기 다음에도 취기 다음에 살도 가사기 다음에서는 예 나다도 마주 받지 마세요 나 가사 다음에 직세 예 부부다 셈 다도 마주 받세요 그 동반이 취기 동반이다 가사기 동반이 이 제시 되게 하고 뭐 하고야 되게 미술 뭐 되게 찾아 멋있는 거라서 One must think through this carefully, thinking through what is pratitya samutpada, that is dependent origination, which is of two kinds: the emptiness of the personal self and the emptiness of the self of phenomena. And that first shunyata, that is emptiness of the personal self, is based upon the aggregates. And the shunyata, that is emptiness of the self of phenomena, is the emptiness of my body and of my mind. We'll leave that there, and are there others? Yeah. 아니 나도 다 간다 되려다 간다를 단단 많은 좋다 간다를 먼저 들으셔다다 대진 저 하나도 저 예배 원도 깨지 셔봐 이나 아 간다 만족이 유무 군의 랑제 되라야 아니 단진 되라 다 풍부 다도 두바 지바들라 취기 단진스 나 다도 두바 지바들라 한사게 단진이체 나 단진이라 갑대 되라 다메니라 나 다도 마주바 짐베
짐바지요로 짐바들라 간사게 다메시 공부 다도 마투바 짐바지요로들라 아니 쉬지 다메스 어디서든 단진다 다음에 취이 단진다 취이 다음에 상사가 단진다 상사가 다음에 어디 한 냠내 치 내가 타고 내려와서 Then with no other questions, again, as I have said, why don't we do this if we were to connect this to this question? As I said, afflicted minds, mental afflictions, are the constant product of the misapprehension of selfhood, where there is no selfhood, and the misapprehension of the personal self is the view of the personal self, and the misapprehension of there being selfhood in the aggregates is the misapprehension of selfhood in phenomena. These two forms of the misapprehension of selfhood, which are treated and removed by the realization of the absence of the personal self and of the absence of selfhood in phenomena. Therefore, here we have to treat the misapprehension of the personal self and selfhood in phenomena, the wisdom realizing the absence of the personal self and of selfhood in phenomena. 이 들었더니 이거로 저 시간표 다도 걸 계지 시선들 저 다보다 세우 시에게면 이내만 다 하다가도 샤저부터 왔다 말다 디지다나도 남배게 따다한테 시에바이나 시에바 차라 대시에 돈 겨용도 시에바라바기 아니 하게 드디어 시에바 참모다 시에바라바니 부디 네 따당 가가요 근데 시에바 참모기 공부도 류이부디 뭐지 통고 뭐지 똑같아도 가서 류이다 셈니부디 가래 또 배나 류라 벌어도 제발 요말에 류라 벌어도 고 니들 가가다 류 참모 셈 참모가 내서나 가르쳐서나 군이 뭐지 그래 똑같아도 셈 참모가 따지다 뭐 군이 찍도 통고 셈라바가 따지 군이 다대 통고 셈라바가 다대 통한테는 똑같아도 셈 참모의 통주 찍도 통한테는 뭐지 뭐지다 뭐지다 뭐다데 똑같아도 근데 남샤가 보네 제시적이요 근데 누저들이 제시적이 신경이 해서
The two questions have had to do with differences between an Eastern view and a Western view. I don't speak with any authority about the Western view, nor do I characterize Eastern view. I observe the Buddhist presentation, characterization of conscious awareness, which is of a range, coarse to subtle. And accordingly, the view regarding the physical body and the mind differs between the view of a coarse state of conscious awareness and the view of a subtle state of conscious awareness regarding the relationship between the physical body and the mind. The subtle state of conscious awareness recognizes in the physical body and the mind an identical essence with distinct differentia. The coarse state of conscious awareness recognizes only distinct identities with no differentiation regarding differentia. The subtle state of conscious awareness finds in the physical body and the mind an identical essence. They are distinct in their differentia. Allow us to conclude here and close with our closing prayers. Yamba Ganshi Sabade Lome Mari Gijon Roa Yi Namjin Gyawe Wambo Da Gyureshik Temba Sumbe Sera Kundu Yang Jambe Yangi Tsewe Jesune Tembe Ba Kunsan Namgi Jo Nine Rube Gena Nye Jo Rangi Jishin Tobe Langi Ne Shuda Tsewe Jambe Targe Rowe Yidi Mumba Seje Ne Gyawe Temba Yurin Zengyurje Temba Rinjin Choge Majaban Chabyan Nyambar Gyurbe Chode Ne Ninje Chimbo Yira Kyabayi Pende Tete Sewar Jebar Sho Seje Gyawe Mejun Chile Lendru Janju Lamdi Rembe Yang Tarbe Namge Yila Bedeshin Gyawe Zeba Rindu Kyongirje Lazan Rube Tunjin Rojejin Gegen Seje Midam Mimigun Sera Kundu Gyawe Mapayi Namda Lamdan Rewar Magirje Kanze Tekba Jola Shujuji Sujin Rula Zumba Deyize Tupde Namge Tadu Rojeji Rashi Gyaso Jogun Gyagirji Page 13. From my two collections, vast in space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings,
with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewa di dendan rowa kula kampenda Kebara jizan lo san chamba yi Tembe nimbo rindu se jisho Kanri rawe kowe shinkande Pendan dewa malu jongwe ne Shere siwa dizi gyatso yi Shabe si de barjo de gyuroji Jambe bawo jidar kemba dam Kundu sambo de yan de jinde Eda gungi jesu dalo jir Gewa de da tanje rabdu mo Duzun shebe gewa tamje gi Mowa ganla chodu mabade Dagi gewe zawan di gungyang Sambo chuji rabdu mowargi Chanju sunju rinpoche Marge bana ge girji Gewa nyamba meba yang Kone gondu bewarshu I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teaching, the Venerable Losang Drapa shines forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Chinese council. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Vanchashi and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhisattva that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all.